paper 2 of home science optional. So already paper 1 we have completed. Okay, you can check in the playlist. Priyaranjan sir had completed it, right? So I am starting from paper 2. After completing paper 2, I will also go for paper 1 again. And once your optional offline batches are they start, so Priyaranjan sir will again take from your paper 2 in the classroom batches. Okay, Saturday, Sunday as you are having. So you see the syllabus, OPSC syllabus of home science, paper 2, section A, bit 1, that is family resource management. Okay, so before that, let me tell you what all books you have to follow. So the material which you will get, that is more than sufficient. Still, if you would like to follow any textbook, then Premlata Malik, that book you can follow. That book is out of print now. So what you can do is, in some Xerox or shops or something, or any friend etc. Okay, has the book, you can ask and get it Xeroxed. Okay, because people are finding it difficult to get that book, right? That is Textbook of Home Science by Premlata Malik. Okay, this one book will be sufficient for the part which we will study now. Okay, so but again, this book is not meant for OPSC as such. Okay, this book is basically for your home science, BSc and MSc home science. Okay, but you have to see your syllabus and study. You don't have to study the entire book. It's quite thick book. Okay, but it is not required that you study everything. Okay. So now come to paper 2. In paper 2 we will be starting family resource management. Okay, so as the name suggests, there are various resources, okay, which a family shares or which are basically held by a family. So how those resources are to be managed, about that you will study in this module. Okay, today what we will do, we will start with time management, time demand during life cycle and tools in time management. Okay, and in between I will also be telling you what all things you have to add so that you will get a 250 plus score in home science. Okay, so your main aim in home science or any such scoring subject like forestry or home science or psychology has to be to maximize your marks. 250 plus you can easily get. Okay, few other optionals are also there in that, right? So let us start with that. Management of family resources. You need not take down the notes etc. because the same material you will also get. When I am discussing something new which is not there in your material, at that time I will tell you, you take down this part. Getting it? So let us start with time management. So you see, as students, okay, time management is one of the most important things, okay, for all the, you can say, everyone, right? It may be for individuals, it may be for groups, it may be for a family also, right? So time management, so in your syllabus there are 3 resources, okay, about the management of 3 types of resources. One is time, one is money, one is energy. Okay, time, money and energy, the management of these 3, that is there in your syllabus. Okay, so let us first understand the concept of time management. Because as a student you think about time management, that sometimes what happens, you are unable to give your 100%. Okay, you wanted to study for 4 hours today, but you could not manage the time. So you ended up studying only 3 hours. In the exam hall, you know all the answers, but due to lack of time management, okay, what has happened is that you have ended up leaving 20 marks or 30 marks. Okay, so then you say that, okay, mu time manage kar par lene.
I could not manage the time in the exam hall. So that at the individual level you are saying that is time management. Similarly, for the family also time is very important. Okay, so time has to be given to all the components, or you can say in that sense all the individuals that make a family. Let us say that there is a family where there is a father, mother and one young kid is there. Okay, so lot of time of the parents will go in rearing the kid. Okay, in in the different activities and different types of you can say activities that the kid does. Okay, so the parents have to invest time in that. So that is time management. Now slowly, suppose they have two kids and one is grown up and one is growing. Okay, so lot of time the parents, especially the primary caregiver, which is generally the homemaker. Okay, so nowadays we don't use the term housewife, the homemaker, and she has to give, okay, she has to manage time properly. And time management becomes even more important if it is a large extended family, what we call in India joint family. Okay, then in that case you will also be having grandparents, elderly people. So they have certain requirements. Time has to be given for that. Time has to be given for the children. Time has to be given for others also. Okay, so time management is very, very important to ensure that the family stays happy. Otherwise, what happens if you are not giving adequate time to any one person or group of persons? Okay, then slowly that will lead to friction in the family. Okay, there will be problems in the family. Getting it? So this is overall the concept of time management. Okay, now time management from the point of view of family. Okay, so what we will study now is we will see the important characteristics of time management. We will see the life cycle, family life cycle, and during what stage of the life cycle, okay, how much time demand is there. Okay, and finally for today's class we will study the tools of time management. 4 important tools are there. Using those tools, okay, family time management can be done. Right? You understood? This is the you can say kind of okay schedule of today's class, what basically we are going to study. Okay, and after each portion I will give you the time to ask me questions. Remember, this is very, very important because it's an optional subject and you have to get very good marks. Okay, so in the optional subjects in home science, normally what we get in question 1 and question 5, that is the compulsory questions. Okay, in those questions we will get in question 1 and 5, that is the compulsory questions, you will get 2 or 3 into 20 marks, 3 bits or 3 questions, each 20 marks. So 20 mark questions, how you have to write, that you have to understand, and then you have the 60 mark questions. Sometimes 60 mark questions can also be divided into 230 marks, but generally you will get a 160 mark question. Okay, means single question for 60 marks. Okay, like this you will be getting around 6 questions. Okay, and 2 questions are compulsory. So total 8 questions will be there in the paper. Out of the 8 questions, you have to do any 5 questions. 60 marks for each question, so 300 marks. This is the structure. Okay, now let us come to time management. So I told you what is basically time management. Okay, and some basic things are written. Okay, once you go get the material, you can go through it. Very, very important in home science and in other optionals also, that you mention the names of the scientists or the thinkers, or here in home science it will be basically the scientists or the psychologists, etc., what they have said. Okay, for example, time is a quantitative resource. You can quantify it, means you can count it.
that can be measured, but it is an intangible resource. Intangible means it's not physical, it cannot be touched. Tangible means something which you can touch. Okay, it has physical existence, right? So its classification also varies with different authors. Okay, so this you have to remember, important. You know, एमती टाइम मैनेजमेंट कौन सी होम साइंस रो अधा जिनस जनरल आपण यदि केबे पढ़ी भी नथिबे ताले आपण में आंसर कर देबे, बट यू विल नॉट गेट द मार्क्स. So to get the marks you have to include these technical details. For example, here gross, crandall and null. Okay, K is silent, it's not null, it's null. Classified it as a human resource. Okay, so remember that when you're talking about time, so you can write that gross, crandall and null, they have classified time as an human resource, whereas some other authors, they have classified it as a non-human resource. Okay, so time is the focal point around which other resources are allocated and used. So it's a very, very important resource. How you will manage time, how you will manage time in a family. So management of time, just like management of money, normally speaking, how do you manage money? First you see how much I am earning, then according to that I will spend, and it is desirable that I will save something. Okay, suppose I am earning 100 rupees. So I can spend up to 60, 65 and rest, that is 35 to 40 rupees, I will save. Okay, similarly time management also has to be done in that way, right? That is 24 hours total it is there, and working hours, let's say I have 12 hours. How do I divide it with, okay, my priorities, right? So there are two important terms that you need to know. One is time demand. Okay, time demand means, okay, what is the demand from a particular person, okay, of the various work that he has to do. Okay, so that is the time demand. Second is, okay, you have to meet the time demand, the time available with you. So one is demand, one is what you call, say in from point of view of economic, supply, but here we will use availability. Okay, so two important terms, remember, time management, one is time demand, that is TD, and time availability, TA. Okay, time demand, TD, and time availability, TA. Okay, so sometimes what happens, demand may be more and our available time will be less. This generally happens during the expanding phase of the family life cycle. Expanding phase माने कौन, जेतबेले गोटे young couple से माने बाहा ही की, okay, initial period टा, when they begin their relationship, okay, that is called the beginning phase. सेथरे कौन दी जण ही थिबे, husband थिबे, wife थिबे, we are considering a nuclear family, right? So सेठी आपनकर husband थिबे, wife थिबे, so they have lot of time. Time demand relatively is less, both are adults, okay, and time availability is more. So they can, spend time among themselves and also time demand is less and availability is more. तापर second phase जोटा हैला ताको आपण कहउचंदी expanding phase. Okay, expanding phase देखिए आपने diagrams देखिबा परे अछि. Expanding phase रे कोन होची ना, basically they start their family. Okay, they have their children, so now they have to give the time to the children. Okay, so here what happens, time demand increases in the expanding phase, second phase. First phase beginning or startup or starting phase, second phase expanding, here time demand is more and time availability accordingly will be less. Okay, time availability in the sense means, of course it is 24 hours in a day, but but the available time with the parents or the homemaker, okay, in order to give it for other activities, okay, that will be less, surplus time, right? And then third stage will come, that is the stage of contraction or the contracting stage. So in this stage what will happen, the children are now grown up, they can take care of themselves, they start having jobs, etc. So they move out of the house, or even if they are in the house, they become self-dependent. Okay, they are now some independent and they are not depending on the parents. Okay, so
that is basically your contracting phase. Again, time demand will lessen and time availability will increase. Understood? एपर्यंत समस्ते बुझी पारले the three stages which I told you. Okay, I am giving you 5 minutes. Any doubts till this? Okay, any doubts till the point which we have studied? Okay, अल्प अल्प रे properly बुझंतु कारण this is very very important parts. आ ऊपर गोटे either time किंबा money किंबा energy आ ऊपर गोटे 60 मार्कर sure आसे. ठीक अछि. So को वर्ष कोटा पड़ी पारे. Right? Any doubts you have, you can WhatsApp me now. You know the number 9437002210. Are you clear? ए पर्यंत बुझी पारले कि नहीं? Okay? Some people are having problems in logging in. Okay. When I was taking the trial for home science, okay, at that time you should have told. Now you are saying that you are unable to log in, so it is difficult now, no? In between the class to. Okay, anyway, so let us go to the next part. Okay, ए पर्यंत समस्ते बुझी पारले. It's quite simple. Okay, मु आस्ते आस्ते पढ़ौची so that the new people can understand it, right? So now you come to effective time management. Okay, what is time management? That already I have told you. Now let us come to effective time management. Okay, effective time management basically means that these are the steps which you have to follow. तो ए जो देखंतु गोटे हला ए जो description हरिका देइछ ए पर्यंत जहा सब थ्योरी हरिका देइछ आ भितरु technical details you have to write. For example, time as a human resource, who has said Gross, Crandall and Knoll, that you have to write. Okay, otherwise बाकी जति के लेखा है जी सेटा अपन निजे पढ़िबे, सेटा एग्जाम रे लिखिबा किछि दरकार नाही. जो जिनस गोटा पॉइंट वाइज देछि सेगुड़ा एग्जाम रे ठीक सेमती पॉइंट्स रे लिखिया पे पड़िबो. एग्जैक्टली लाइक तार हेडिंग सब हेडिंग जेमती देछि. ओके, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, राइट? सो नंबर 1, so when you are going to manage time effectively, these are the steps you have to follow. तो एगुड़ा टिके आपण बुझी जानतु निज लैंग्वेज रे लिखि परिबे, बट these points must be there. So these are the effective time management techniques or rules in essence. Number 1, recognizing the demands placed upon your time. जोटा मु फर्स्ट कहितली TD, time demand. Okay, so first you make a list of the time demand. Okay, so for example, if I will say that like a homemaker is there, so kids, okay, 3-4 hours or 5-6 hours she has to give, cooking 2 hours she has to give. Okay, in that way, what all demands are there from you? Okay, time demand, that is one. First you have to chart that.
First you have to make a list of it. This is the work I have to do, and this is the time demand for that work. So you will see that totaling I will do that, it is coming 12, 14, 15 hours accordingly. Second, ascertaining the goals which necessitate the use of your time resources. That means you have to find out, or you have to ascertain, you have to fix the goals. Suppose if I am giving this much time, what I will achieve. Example, so for the mother, she will take care of the child, she will give the child to eat, she will feed her properly, she will dress her properly. So what is the aim? The child grows in a proper manner, in a healthy and secured environment. So ये जो समय आपण देबे, this time demand, there has to be an outcome of that time demand, right? There has to be a goal, so that you have to find out. So if I am giving 4 hours for this particular task, this is the goal I am looking for out of this task. Understood? That is very important. ना एमिति होबनी कि भाई time देई चलो से जहाँ भी होता हो, right? You have to evaluate what is the objective, what is the goal that you want, when you are giving your time for a particular task. Understood? So that is number 2, goals. Ascertain the goals. Number 3, identifying and setting priorities for these demands and goals. Very, very important. So like in our demand list, we have 7 or 8 demands. Out of that, which is number 1? For the mother, it will be obviously the child's requirement, that will be number 1. So you have to identify which is most important for you and what is the result that you require, from that particular task, and accordingly you prioritize. This is my top priority, this is second priority, this is the last priority. So when you are setting up the priorities, so most important things will be done, you will give time for that, and the things which are at the last, that means the least important things, if you have the time, then you can do it. If you don't have the time, you can skip it for the next day or something. Understood? So identifying and setting priorities for the demands and the goals. Next, number 4, determining which resources to combine with your time resource to enable you to meet demand and achieve goals. Apart from the time which you are going to invest, how will you manage your energy? What will be the investment, monetary investment on it, and other resources also, other physical resources and other logical resources. Physical logical resource कौन? Physical resource है tangible, जोटा छुई हबो. Material resource, table, bench, desk, computer, ये सब है material resource. Tangible resource. Intangible resource, satisfaction है गला. Anything logical, right? Knowledge है गला. तो ये सब आपको को knowledge को अपन छुई परियो की, right? So should सब logical or intangible resources है. So that you have to understand, that with the time which I am investing, what are the other resources that I have to invest so that I will achieve my goal. That is number 4. Number 5, recognizing those demands which cannot be altered or changed. Very, very important. Means these are the most important demands, or you can say in a sense, these demands are rigid demands. Inflexible or rigid demands. Infant will take milk at 8 a.m. This cannot change. जदि ता टाइम चेंज कर दे ता देह खराब हो जाए. So infant पई 8 a.m. रे ही अपन को ताको milk दबार अछि. So there are other things which can change. For example, I want to watch TV for 15 minutes. मते समय होला नि ठीक अछि, 2टा बेले न देखि पारले 6टा बेले देखि कोन अछि. सेटा चेंज करी हो. That can be altered. But timely feeding of the baby cannot be altered. Changing of the diapers of the baby or the clothes of the baby, that also cannot be altered, right? So you have to basically recognize and classify the demands which cannot be altered or changed. ताले कौन ना सही slot रे सही demand टा रहिला. For example, every day 8 a.m. it is 20 minutes it is given for the child, for this particular purpose, feeding the child.
Got it? So recognize those demands which cannot be altered or changed, which are rigid demands. That means anyhow it has to be done, and it has to be done at a particular time. The time cannot be changed. Getting it? Next, point number 6. Identifying any constraints upon both your time and other resources. Okay. So that means, what do you mean by constraints? Constraint means some roadblocks. Okay. Certain things which will stop you, or which try to stop you from achieving your goal. That is constraints, limitation you can say. So you identify what are the limitations, okay, on your time and other resources. For example, 8 o'clock you have to give the baby time, okay. Exactly at 8 o'clock, what you can say, one of your partner or your whatever spouse will go to office. So that is competing, right? These are some constraints. So you have to also look up both, but more priority is the baby, because maybe the spouse can manage somehow. Okay. So identifying any constraint means any limitation upon both your time and other resources. Okay. For example, between 8 to 9 you have to do 3 or 4 tasks. 3 or 4 time demands are there. Very, very difficult. 3 or 4 time demands at the same time. But from 12 o'clock to 3 o'clock, 12 p.m. to 3 p.m., you are relatively free. At that time you can do other things. So if out of these 4 tasks, some tasks which can be changed, can be altered, you can set to that time, 12 to 3. Okay. So you identify any constraint or limitation upon your time and other resources. And finally, number 7, developing a plan to allocate and use your time resources. So you have to make a plan, and you have to develop that plan. You have to allocate and use your time resources. Okay, whatever time you have and whatever time demand is there for you, how maximum efficiency you can achieve, that you have to see. Developing a plan to allocate and use your time resources. These are the 7 points, okay, for effective time management. Once you understand it, you can make it 8 points or make it 6 points. But all these steps should be there. ଆପଣ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ନାହିଁ କି 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ 7ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, 8 ହେଇପାରିବନି କି 6 ହେଇପାରିବନି, nothing like that. The crux of what has been said here, that must be correct. ସେଇଟା ରହିବାର ଅଛି. Got it? All of you? Any doubts you are having? Then next 5 minutes I am giving you, you can write, okay, if you have any doubts. You can WhatsApp me till now if you are having any doubts, till this much. Else we will go to the next part. What will be the diagram for this? Okay. So till now you are understanding it. It's basic, very you can say basic thing. Most of you will be able to understand. Okay. Now comes the time demand in stages of family life cycle. First you have to understand the stages of family life cycle. Okay. Then we will go to it. Already I have told you in the beginning. So 3 stages of the family life cycle. 3 major stages. Then we have other types of divisions also, which you will see in the diagram. First one is, okay, the starting or the beginning. Okay. Beginning stage or starting stage. Second, expanding stage.
and third is contracting stage. Okay. First, let us come to the beginning stage or the starting stage, or what in this material it is given that stage 1. Okay, stage 1, right? That is the, so in stage 1, this is the beginning family. Okay, it is a period of adjustment and childbearing for young homemakers. At this stage, family goals, time and work pattern, work habits, and division of responsibilities between husband and wife are established. Unless the homemaker is employed outside the home, demand on her time are light. But nowadays you see that both the spouse are working, okay, both the partners are working. So in that case, for today's woman, even in stage 1, there will be high demand of, okay, time demand will be high, right? So, but if she is a homemaker, then what happens is basically she will get more time, okay. So unless the homemaker is employed outside the house, means she is, either having a business or doing a job, whatever, okay, then time demand will be high. Otherwise, if she is a homemaker, time demand is generally light during stage 1. So what is stage 1? The beginning stage. Just they have started their relationship, within some years they start their family, that is stage 1. Okay, so what is there in the syllabus? Syllabus is saying, if you see here, time demand during life cycle. So first part of the life cycle, family life cycle, that is the beginning phase. Here the time demand is generally light. Okay, only exception is if the homemaker is basically, okay, working. In that case, the time demand will be little bit high on her. Otherwise, it is quite light. That is first stage or the beginning stage. Second, expanding stage. So children start growing. Okay, so they will go to school and other things are there. So that is stage 2. The expanding family brings new and heavy demands on both the parents. The coming of children requires the greatest adjustment in time patterns of homemakers. Farm and city homemakers, farm and city mane kono rural or urban. Okay, say hisab re ame kochu. With children under a year old, used from 21 to 25 hours a week in caring. So this is some experiment they have done, empirical data, that in a week 21 to 25 hours around, okay, in caring for their families, according to some studies. They used about 13 hours when the youngest child was 1 to 2 years old. Thereafter, the time demands decreased steadily. Aste aste pila bada hobe, okay, time apna taku kam debe, right? Until the youngest child was about 9 years old. While children are in grad school, okay, grade school is like 10th porjanta, high school, their time demand, although different, remains high. Okay, 10th porjanta ki gote pila jet porjanta ame kahi pariba se adolescence, okay, teenage ku jaini in that sense, okay. So more or less taku sabubale attention darkar. Parents have to give attention to them. They have to see what they are doing, what they are not doing, okay. Semti pilangu chhadi dele seta problem rahibo. Okay, so they center around the problems of guiding and directing the children in assuming their places as responsible members of family, of making time plans together and helping each one to evaluate their use of time. So ଯେତେବେଳେ standard 1 रे पिला अछि ताकू बेसी टाइम देबा पड़ियो ऑब्वियसली, और जेतेले standard 10 रे अछि ताकू टिके कम टाइम देबा पड़ियो, किंतु टाइम टा दबा पई पड़ियो पिला को एटा, ओके, टिल दे बिकम late teens को जिबे और adults हेबे, right? As children approach and reach adulthood, demands on homemaker time depend on whether the children go to college, marriage and leave home, or whether they take jobs and live at home. Okay, तो जेतले पिला adult ही जिबे, जेमति कि हमें यदि compare करिबा the Indian society and the European society or the American society. So what happens there?
once the children are like even in high school, okay, they would like to move out, or into college they would like to move out, okay, and become independent. So they will do some odd jobs they will do, but they generally will not stay with their parents. But in the Indian situation, even after marriage, okay, many of the children, they stay with their parents. Okay, so that is why it is saying that even during the expanding period, okay, so how much time the parents have to give to their children depends on these factors. Whether once after reaching adulthood, whether the children have gone outside and they are staying and they are working, okay, or if they are staying with their parents, okay, till that time. So this is stage 2, that is the stage of expansion. Here maximum time demand will be there for the homemaker. Next, stage 3, not only for the homemaker, even for the husband also. Next, stage 3, that is the contracting phase. The contracting family covers the period during which the children have become independent. Mothers now have some free time to use as they wish, so they can have some their social circle and all those things they can have. Okay, they can make the most of these years by learning to coordinate their time and recreation plans with those of their husband. So in order to raise the children and all, so they have missed some personal time, so that they can have, the couple can have it. Okay, so 2 points here it is saying. Managing the time involves making the plan, that is step 1. किंतु खाली प्लान कर देले तो किछि नै ना, ताकू फुनी एग्जीक्यूट भी करे पड़िबो, एंड कैरिंग देम आउट, दिस इज द सेकंड फेज, और एग्जीक्यूटिंग इट हैला. फर्स्ट हैला प्लानिंग, सेकंड हैला एग्जीक्यूशन. खाली प्लान करी कि किछि लाभ नै, आ जदि आपण खाली गोटे आखि बंद करी कोन एग्जीक्यूट कर देले विदाउट हैविंग प्रॉपर प्लानिंग, ताले भी किछि लाभ नै. ओके, सो प्लानिंग ता केमती करा जाय, जनरली मेनी टूल्स आर देयर. ओके, a time plan shows what one expects to do in a given period of time. जेमती आपण माने करछथि टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल करछथि, वीकली करछथि, मंथली करछथि, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल भी करछथि. लाइक इन 6 months मु ए मॉड्यूल सार देबी, इन 3 months मु ए ऑप्शनल टा सार देबी. एटा ओडे आपण लॉन्ग टर्म प्लानिंग करले. तापर आपण डेली प्लानिंग करछथि, आजि मु 8 घंटा पढिबी, ए टाइम रो ए टाइम एटा पढिबी, ए टाइम रो ए टाइम ए पढिबी. देन वीक रे मोर ए 7टा चैप्टर सारिबार अछि. Okay, so that is making the plan. Then you have to implement it also, you have to do it accordingly. So it is said that planning is very important. Okay, failing to plan is planning to fail. Okay, जानछन एटा failing to plan माने कोन ना, जो माने प्लान करि पारंतिनी कि करंतिनी, is planning to fail. तांकर सक्सेस पाइबार चांसेस बहुत ही कम थाए, बुझि पाले. सो ए जो टाइम प्लान, एथरे केते टाइम भीतर आपण कोनटा अचीव करिया पे चाहउछन. While making the time plan, one has to think about the problems in advance, which can be prevented through careful planning. So मु जतबले एही स्टेप को जिबी, एठी मते कोन चैलेंजेस फेस करिया पे पड़ी पारे. Okay, what are the challenges that I might face when I am doing this? तो सेटा आपण को सब देखिया पे पड़िबो, so that जदी आपण तार गोटे alternate बाट करिके रखछंती, एक्चुअली जदी से प्रॉब्लम ता आसीबो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ओके, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव द कंटिजेंसी प्लान. जेमती प्लान ए, प्लान बी आपण कहउछंती फॉल बैक प्लान, प्लान बी. सो आपण गोटे प्लान थिबो. ए टाइम प्लान इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. आई विल डू फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. To make an efficient workable plan, each homemaker with help of her family members should decide what activities to be carried out daily. तो daily plan रहेला, weekly plan रहेला, and what season the task should be planned, etc. which we will see किछरा tables रे हमें देखिबा केमती प्लानिंग करा जाय. सो फैमिली लाइफ साइकिल मु आपन को 3टा स्टेज कहितली, एठी आउरी टिके डिटेल भांगी देछि से स्टेज जोडा को. ओके, सो फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज 1, right? So this is number 1, marriage hela pratham couple ro. Tapare they start their family. Second, families with young children. Tapare number 3,
families with adolescents, teenagers and adolescents. Okay. Next, launching children. Launching children माने सेमाने ताको career रे कौन करिवे, that the parents have to see whether they will go out and stay and do some work or घरे रही करिवे, right? तापरे number 5, families in later life. Later life माने like now the children are basically ready and they are financially independent. Next, leaving home. So now the children will leave home. Okay, se mane jaiki takar independently rahibe, independently kama karibe. So that is the family life cycle, one type of family life cycle. Okay, 3 important stages I have told you. Stage of, okay, the beginning or the starting stage, stage of expansion, stage of contraction. Ei tinta classic, but then you can also divide it. Jemti ki eta out division dekhon. First रे कहला आपणकर फैमिली लाइफ साइकिल, द यंग एडल्ट्स, नो चिल्ड्रेन. तो ये टाइम डिमांड बहुत कम, निज निज पाखे टाइम रहिबो. सेकेंड, फैमिलीज विथ यंगेस्ट चाइल्ड इज लेस देन 7 years old. ओके, फैमिली विथ यंग चिल्ड्रेन. तापरे फैमिलीज विथ यंगेस्ट चाइल्ड 8 to 12 years बढ़िले पिला माने. फैमिलीज विथ यंगेस्ट चाइल्ड मोर देन 13 years old. तो सी प्राय निज काम निजे करिवो. तो ये आपको टाइम डिमांड कमी गला. फैमिलीज विथ वर्किंग एज एडल्ट चिल्ड्रेन. ओके, तो ये प्राय इंडिपेंडेंट आपको ये टाइम डिमांड अधिका रही होम मेकर और मदर के ऊपर. नेक्स्ट, एल्डरली कपल्स. ओके, व्हेन दीज पीपल हैव गॉन, सो द एल्डरली कपल बेसिकली दे आर ताकर एबे जहाँ टाइम अच्छी से माने निज हिसाब रे स्पेंड करि परिबे. ओके, व्हाट एवर दे विश, दे डोंट हैव टू take active care of their children now. This is the concept of the family life cycle. Okay, again I'll give you 5 minutes. I'll get some water in that time. Okay, so any doubts you have first to eporjanto mu jemti कहली जत्ते बेले क्लास रे रहबे, you have a pen and paper, जहाँ डाउट आसले लिखि देबे. जो टाइम रे मु कहूची सेशन भितरे कि डाउट पचारंतु से टाइम रे आपण पचारि परिबे. Right, so if you have any doubts you can WhatsApp me. Right, I'll just get some water.
Okay, so any doubts you are having? Let me check. Diagram आरो कौन रहिबो? Okay, you can see the diagram. Okay, ए दीटा डायग्राम देखंतु लाइफ साइकिल रो, ठीक अछि, फैमिली लाइफ साइकिल रो एमती गोटे डायग्राम कर परिबे. सिंपल डायग्राम तो हैला कि तीनटा मेजर स्टेज तार अछि, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और okay, that is the beginning stage or the starting stage. Okay, next expanding stage, आउ थर्ड है आपणकर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज. ठीक है, यही जो एटा गोटे बेसिक डायग्राम, जिते डायग्राम करेंगे सब एनोटेट करेंगे माने लेबलिंग करेंगे एटा कौन डायग्राम. ठीक है, स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल. ठीक है, तीनटा जनरल स्टेज थे ताकू हम भांगी पारिबे, एमन जंती भांगी चंदी 5-6टा स्टेज रे. ओके, दैट आल्सो यू कैन डू, सेमती भी कर पारिबे. ओके, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ टाइम यूज एंड टाइम नॉर्म्स. राइट, तो जो पैटर्न ऑफ टाइम यूज एंड टाइम नॉर्म्स माने कौन ना, आपण जो टाइम यूज करूचंती दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. गोटे है वर्क टाइम, गोटे है लेजर टाइम. वर्क टाइम जो टाइम आप काम करेंगे, लेजर टाइम जो आप काम न करके आराम करेंगे, रेस्ट ने. एंड इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट बोथ आर इंटरमिंगल्ड. खाली काम 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 कले कौन हम ना आप किसी दिन पर किसी समय पर आउ काम करें और खाली लेजर रे रहिले आपनकर प्रोडक्टिविटी कमी जो. सो देयर हैज टू बी ए प्रॉपर ओके सीक्वेंस ऑफ वर्क टाइम एंड लेजर टाइम. बुझी पाले व्हाट इज वर्क टाइम? लेट अस सी. वर्क इज डिफाइंड एज एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिजल्ट्स. ओके, मेजरेबल रिजल्ट्स फॉर वन सेल्फ और अदर्स. मेजरेबल रिजल्ट आपण जॉब कर 6 घंटा तो यू गेट ए सैलरी फॉर दैट. आप बिजनेस कर 10 घंटा यू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. मेजरेबल रिजल्ट हवा कथा. ओके, दैट इज बेसिकली वर्क. द वैरायटी ऑफ वर्क टाइम इंक्लूड टाइम यूज्ड फॉर पे, माने आपण जो काम करछन तापे आपन पेमेंट मिलुची. हाउस होल्ड और होम रिलेटेड वर्क, तो घर पई काम करछन, वेजिटेबल आनले, ठीक अछि, शॉपिंग करले घर पई, सो सेटा भी वर्क टाइम रे ही जीवो. एंड वॉलंटियर वर्क. सो 3 टाइप्स ऑफ ओके work will go under work time, that is used for pay means salary, business जहाँ भी आपण जॉब करछंती जो थरे आपण किछोटे सैलरी करिका कि प्रॉफिट मिलुची. सेकंड, हाउस होल्ड और होम रिलेटेड वर्क जो आपण ग्रोसरीज किनिले कि घर पई आज गडे आपणकर खराब हे जाईची टैप टा आपण प्लम्बर को डाकिया पई जाईचंती, ए सब आसीबो एथरे. एंड वॉलंटियर वर्क. ओके, नंबर 3 वॉलंटियर वर्क. वॉलंटियर वर्क माने no obligation to do that work but you have volunteer. ठीक है, तो लेट्स से बहुत जगह रे हमर यूएस करिकारे सेठी कोन फायर फाइटर्स एक्सेट्रा एमाने भी वॉलंटियरिंग करंती. राइट, माने कॉमन लोक से माने ताको फ्री टाइम रे दे विल वॉलंटियर एज फायर फाइटर्स. से भीतर जदी ताको डका हैला से मन जाई कि हेल्प करिए फायर फाइटिंग रे. बुझि पाले. सो फर्स्ट आसिला एम्प्लॉयमेंट जोटा कहलु हमें फॉर पे. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ यू नो एक्टिविटी जोटा कि वर्क टाइम अंडर रे जीवो सेटा एम्प्लॉयमेंट. सो टाइम डिवोटेड टू एम्प्लॉयमेंट फॉर पे इज वन कैटेगरी ऑफ वर्क टाइम. एम्प्लॉयमेंट टाइम डिफर्स विथ द स्पेसिफिक जॉब. स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क आवर इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ नॉन वर्क एक्टिविटीज. वेरी इंपोर्टेंट. आपणकर काम जदि एमती थिबो कि भाई 24 घंटा रु 18 घंटा कि 12 घंटा 15 घंटा काम करिया पे पड़थिबो एम्प्लॉयमेंट पई, ओके, ताले आउ आपणकर लेजर टाइम कौन रहिला बहुत कम. 8 घंटा तो 6 घंटा तो एटलिस्ट सोइबे, तो 12 घंटा तो काम ही करदेले. राइट, 6 घंटा सोइबे 18 घंटा पड़ेला.
राइट आउ 6 घंटा रहा तो एपट सेपट कम पड़े तो से जो नॉन वर्क एक्टिविटीज आपण पाखे 6 घंटा ही रहा ओके वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर नॉन वर्क एक्टिविटीज so the specific nature of work hour influences the duration of non work activities and also affects synchronization of personal activities with those of others if you always be in the office okay कौन हुए ना केते के जगह अपन देखिबे से जो आईटी सेक्टर रे मेनली तो राति सारा तांकर शिफ्ट थिबो ओके तो जेते बेले नॉर्मल लोक से माने सोई थिबे ए माने सेते बेले चाहिबे और जेते बेले ए माने चाहिबे से नॉर्मल लोक सब सोई थिबे ओके तो सेठी कोन सिंक्रोनाइजेशन टा सोशलाइजेशन पे टिके डिफिकल्ट हे जे सो दैट इज नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट ओके ऑल द वर्क व्हिच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट आसिला होम रिलेटेड वर्क सो हाउसहोल्ड केयर पर्सनल केयर केयर ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स is another form of productive or work time तो एटा भी work time under रे जाउछ although the time requirement of specific household work have changed with technological advancement the average requirement of time is almost same okay तो एटा भी आपण घर पई करूछंदी household work but it is productive and it helps okay in keeping your family together ठीक है आ पई किछि पैसा मिलुनी आपण सेटा एम्प्लॉयमेंट रे मिलुछ नेक्स्ट है वॉलंटियर वर्क माने आपण निज स्वेच्छाकृत भाव में से कामटा कर फोर्स नहीं कि बाध्य कि आपन करिया पड़िबो टाइम कंट्रीब्यूटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज कम्युनिटी एक्टिविटीज और नेशनल एक्टिविटीज फॉर नो मॉनिटरी पे एटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर नो मॉनिटरी पे इज टर्म्ड वॉलंटियर टाइम ओके राइट although people use time for community or household work are not often paid a wage this time does not affect this time use does affect personal household community and national quality of life तो although पैसा मिलेनी किंतु तांकर जो एफर्ट टा से दोचंदी that makes the society or the country a better place okay तो एठी पेमेंट आपन को मिलेनी पेमेंट टा खाली फर्स्ट ईयर ही मिलुछ आपन को okay that is for work or employment बुझी पारले this is the work time और leisure time हमें देखिले so work time again divided into 3 types okay that is employment okay then volunteer work and household work next non work time so non work time जो time रे आपण काम आपण को करिवारो time demand नहीं sleep is one of the most time consuming of all human activities it accounts for 1/3 of an adult's day and even larger share of a child's day. Although sleep is needed for survival, the specific amount varies. Okay, needed varies with each person. While one person may be refreshed after 6 hours of sleep, others may need 9 or more hours of sleep each day. In addition to sleep, free time and leisure are classified as non-work time. Okay, so sleep तो non-work time रे कोटा गला number 1 sleep. Okay, number 2 free time. नंबर 3 लेजर ओके कौन ये फ्री टाइम कौन लेजर कौन ता भीतर डिफरेंस कौन लेट अस सी फर्स्ट लेट अस कम टू द फ्री टाइम मींस टाइम नॉट डिवोटेड टू वर्क और स्लीप इज कॉल्ड फ्री टाइम वेरी डायरेक्ट डेफिनेशन काम करू नांती कि सोई नांती दैट इज फ्री टाइम मे बी इम्पोज्ड और मे अकर बाय चॉइस फ्री टाइम केबे केबे इम्पोज भी हे पारे छोटो पिला को ये रे ओके सो इफ द पेरेंट्स विल से दैट ओके you know if you are not sleeping okay you are not studying then at least do this okay तो adults को भी सेमती ही परिबो free time may be imposed or may occur by choice right a person who seeks full time work but can find only a part time job or cannot find work is faced with imposed free time बुझी पड़ले तो ता माने कोन you are ready to work 8 to 10 hours a day आपन किंतु जॉब ही मिलुनी किंबा एमिति जॉब मिलुची जे कि 2 घंटा आपन को काम करिया पे पड़ुची आउ 6 घंटा आपन चाहउचंदी करिया पे बट आपन कर परना सेटा हला imposed free time okay you don't want it but it has been imposed on you if a man or woman has insufficient non human economic resource okay transportation or tools or lack interest in free time activities this time okay be a constraint rather than a resource ठीक अछि केते लोक थांती से माने कोन ना काम जो पर्यंत करिवे भलो
से माने वर्कहोलिक लोक ओके से माने को फ्री टाइम दरकार न थाए बेसी लेजर हेले ताकर असुविधा हो से माने काम कर परिबेन राइट एग्जांपल हमर प्राइम मिनिस्टर ठीक अछि तो ही वर्क्स फॉर लाइक व्हाट 14-15 आवर्स a day ओके आउ ही हैज नॉट टेकन लीव टिल नाउ अन्य माने अछंती भाई 7 दिन रे चलो कि शिमला पळेला कि पळेला थाईलैंड ओके बट से तो चलची तांकर जेते पर्यंत हम देखु छु एबे 6 वर्ष हलान राइट सो दैट वाज एन एग्जांपल ओके बट एग्जाम रे एमते एग्जांपल लिखिबेनी ठीक अछि एग्जाम रे टिके कोन कहि परिबा हमें impersonal examples लिखिबे ठीक है तो not a person particular person and this particular person okay not interested or does not have interest in any okay you know other kind of hobby or right so basically तांको पई he lacks interest in free time activities okay some people will go for fishing some will read book some will watch tv and there are some who will not do anything ताको सेवडा से भल नहीं से माने काम जेते करियो भलो तो फ्री टाइम टा ना जो लोगों को टिके ब्रेक दरकार ता पई फ्री टाइम टा हैला गोटे रिसोर्स ओके ही विल रिफ्रेश्ड ही विल गेट रिफ्रेश्ड ओके बट ए पर्सन if you give him free time actually his performance will start dipping so in that case it becomes a constraint rather than a resource बुझ पाले so free time तापर आसला leisure time तो कौन difference कौन है free time और leisure time time spent in activities chosen by individuals and rewarding for its own sake is leisure आर किछ obligation नहीं rewarding for its own sake आपन को बोल लागो आपन करछन fishing okay angling ताको कोनती okay technical name of fishing is angling तो angling free time रे गले माछ धरले आपन okay in other words leisure is unimposed free time okay family picnics water skiing horse riding it can be unending right tennis reading or other activities not related to work roles are also considered leisure time activities the time used for specific roles and activities limit the choice available for other time uses. Time is an influential resource because it is used with other resources to reach the desired goal. एटा फर्स्ट रो में देखिछु तो टाइम सहित अदर रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्स मनी हरिका ओके एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेस ताको यूज करले जहा आपनकर गोल डिजायर्ड गोल दैट यू कैन अचीव through the application of management principles individuals and families can utilize time to achieve desired quality of life जोटा हमें देखिथिलु फर्स्ट जो 7टा पॉइंट देखिथिलु टाइम मैनेजमेंट ता प्रॉपर्ली हमें केमती कर परिबा नेक्स्ट टाइम नॉर्म्स फॉर हाउसहोल्ड टास्क्स ओके तो जो हाउसहोल्ड टास्क हमें कोच गोटे तो एम्प्लॉयमेंट हैला गोटे हाउसहोल्ड टास्क हैला गोटे वॉलंटियर टास्क हैला ओके so some attempts have been made to establish norms or average time spent on specific household tasks such as bed making washing windows and etc तो किछिटा एक्सपेरिमेंट्स करी कि किछि एम्पिरिकल डेटा किछि जण रिसर्चर्स माने कलेक्ट करी चंती कि एवरेज टाइम रे आपनकर ओके फॉर एग्जांपल बेड मेकिंग ओके किंबा वॉशिंग विंडोज वॉशिंग क्लॉथ्स आपई एवरेज रे केते टाइम दिया होछि whether or not established norms exist and are known to homemaker who wishes to manage the time knowledge of our own time cost is extremely important okay time cost माने कौन ना से एति की समय जो देबे ओके तो तारो इंपोर्टेंस केते सेही जगह रे से आउ कोन कोन कर परथांते टाइम कॉस्ट ओके over a period of years a homemaker probably knows how long it takes her to complete most of various repetitive tasks okay washing machine रे you know clothes wash करिया पे मते एते समय लागियो कुकिंग करिया पे मते एते समय लागियो राइट द स्टडी बाय बात्रा एस एंड सीतारमन पी 2002 रो सर्वे एंड आल्सो रिपोर्टेड टाइम नॉर्म्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज तो एटा ए जो आंको नाउडा मेंशन करिवे फॉर बेटर मार्क्स ओके बात्रा एस एंड सीतारमन पी और एस बात्रा एंड पी सीतारमन ठीक है तो जिते साइटेशन दिया हुए कौन हुए ना टाइटल टाकू प्रथमे दिया हुए तापरे इनिशियल ओटा दिया हुए सेतपई एमती लिखाई एक्चुअल नेम एस बात्रा एंड पी सीतारमन 2000 रे से माने कंडक्ट करथिले स्टडीटा कोन ताले से माने पाइले लेट अस सी होम मेकिंग एक्टिविटीज सो एगुडा सब नाउ दिस थिंग्स टिके प्रैक्टिस करिया पड़ियो और मे बी इफ यू वांट टू मग इट अप ओके कनो एगुडा लिखिले
that is the difference between 180 and 250. এটা তো বহুত জেনারেল জিনিস মু আপন ন পড়াইলে বি আপন কইবি লিখি দিয়ন্তু আপন মোস্ট অফ ইউ উইল রাইট 3-4 pages on this, but if you write the exact points you get marks like that 250 পাখাপাখি আপন পৌঁছিবে. Okay, first है home making activities. तो कितने average time दिया है? The full time homemakers spend maximum 6.58 hours on homemaking activities, followed by business class. Business class माने कौन ना जो मानो करो business अच्छी जो woman माने business woman, okay, से माने spend कर ले 3.92 hours. The least amount was spent by service class. Service class माने जे चाकरी करचंदी, job करचंदी, 3.05 hours. Okay, business और service भितर difference रहला. Business class माने those women they have their own businesses, से माने निजे तार मालिक. Okay, तो से माने 3.92 hours तो चले. And service class जो माने job करिया करचंदी से माने 3.05 hours तो चले. Okay, on homemaking activities, right? So 6.58, 3.92, 3.05. एटा जदि मने रखि लिख पारियो you will get very good marks. And along with that किए एटा करथिला एस बात्रा एंड पी सीतारामन सेटा भी अपन लिखिबार अछि. नेक्स्ट employment related activities. The respondents from service class spent maximum amount of time. Okay, employment related activities, obviously because they are employed, se mane 6.63 hours okay spend kale. Business class jo mane nijero business achi 6.54 hours, and professional class 6.46 hours. Professional class kon na like you know je doctor ki lawyer taku kon kahibe seta to business no. At the same time it is also not employment, that is profession. Okay, chartered accountant, right, je nijero practice karuchanti to se mane professional class re gale. Doctors, okay, those who do their own practice, right, professional lawyers, chartered accountants, okay, ye sabu jibe. Company secretaries, those who do independent practice, okay, 6.46 hours. The least amount of time, that is 5.04 hours, was spent by academicians on employment related activities in a day. Okay, academicians, right, माने professors and all academicians. क्या ना academics रे इतने बेसी time spend करिया पे पड़ेन. मोटले उत्कल यूनिवर्सिटी रे थिली, it was like 2 days रे गोटे class. Okay, M.Tech पिला को पढ़ाउतला. So गोटे class भी 1 hour रो 45 minutes रो. तार माने गोटे सप्ताह रे 3 घंटा अराउंड रोटला क्लासेस, राइट. सो लीस्ट अमाउंट वे एकेडमिशियंस, ठीक है, कहीं ना ताकर मेनली थिंकिंग एक्टिविटी, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. नेक्स्ट कमिंग टू पर्सनल एक्टिविटीज. पर्सनल एक्टिविटीज रे किए केते समय स्पेंड करिसंती. द रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम एकेडमिक क्लास स्पेंड मैक्सिमम टाइम, दैट इज 10.22 hours. Okay, personal activities, right? Then followed by homemakers 9.51. Okay, least amount of time was spent by professionals 8.26. तो professional मानों को इतने बेसी personal activities में time टिके relatively कम मिलियो. Next, miscellaneous activities. Okay, miscellaneous activities कौन? The full time homemakers spent maximum amount of time 3.19 hours on miscellaneous activities, followed by जोड़ा कि एई जो जति कि हमें ऑलरेडी देखि सरचु सेथरे ग्रुपिंग करी हबनी सेटा मिसलेनियस एक्टिविटी. ओके, सो फुल टाइम होम मेकर्स 3.19 hours. ओके, टीवी देखिले कोन करे व्हाटएवर, राइट. तापरे प्रोफेशनल क्लास 2.46 hours, बिजनेस क्लास 2.45 hours, लीस्ट हैला सर्विस क्लास 2.21. ओके, आकु टिके गोटे टेबल करिकि 2-3 थर टिके मगअप करिया पे चेष्टा करिवे. एई फैक्ट उडा ही देले मार्क उडा शूट अप करिवो. ओके, आ की ए फैक्ट बाहर करचंती से दि जन को ना भी देबे एक्सपेरिमेंट्स जो माने करिचंती. ओके, नेक्स्ट नॉर्म्स फॉर लेजर टाइम. ओके, व्हाट इज लेजर टाइम एंड नॉर्म्स फॉर लेजर टाइम. तो नॉर्म्स माने कोन? सर्टेन रूल्स एक्सेट्रा जोटा आपण फॉलो करि परिबे लेजर टाइम रे. सम नॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर लेजर टाइम एक्टिविटीज ऑफ होम मेकर्स. Leisure activities may be broadly interpreted as anything not classified as work or rest, and in this interpretation include use of time as eating and dressing. तो एटा भी आपण leisure time रे include करूछन. They may also be more rigidly interpreted. There is evidence that even
in the most restricted sense, leisure is a fairly important part of homemaker's day. Okay, तो अपन देखिए बहुत जन होममेकर्स माने कौन, they are addicted to either TV की कौन से type रो. Okay, the vegan study shows a daily average of full-time homemakers of approximately, so इटा vegan study इटा भी ना देबे 4 to 5 hours on community activities and other leisure time activities. Community activities की मिसाल गोटे क्लब को गले कि वेस्ट रे से माने चर्च को जानती. ओके, गोटे वुमेन्स क्लब को गले कि गोटे तंकर गैदरिंग कले, राइट. सो 4 to 5 hours according to the okay vegan study. बुझी पाले. So this we have studied about the different times. For example, the work time, okay, the leisure time, right, that we have seen. Any doubts till this much, then tell me. Otherwise we'll go to the last part of today's class, the tools of time management. I'm giving you 5 minutes. Any doubts etc you have in this, then you can ask. As I told you, doubt उड़ा लिखी देबे, गोटे खाता पेन रखी थे साइड रे लिखिकी रखिबे, जेतले पचारिबे डाउट्स पई से टाइम रे मते कहबे. अच्छा, आरो डायग्राम केमती, डायग्राम टा सिंपल वे रे करिबार अछि. ओके, इन वेरी सिंपल वे यू कैन हैव द डायग्राम. फॉर एग्जांपल एठी आपनकर आसिला वर्क टाइम एंड लेजर टाइम. ओके, सो पैटर्न ऑफ टाइम यूज, पैटर्न ऑफ टाइम यूज, ओके, वर्क टाइम एंड लेजर टाइम. ओके, सो तापरे आसिला टाइप ऑफ वर्क टाइम जोटा आपण देखिले एम्प्लॉयमेंट, ओके, वॉलंटियरिंग आउ हाउस होल्ड वर्क सेमती जा थिबो, राइट. तो एटा गोटे बेसिक जिंसो ट्री पैटर्न डायग्राम आपण सब बेले करि परिबे. ओके, फिगर रो नाटा दे देबे. अंडरस्टूड, बुझी पाले केमती फिगर टा कराबो, जोटी बहुत गुडे लाइक आपण को इंसर्शंस करियार अछि, 15टा 17टा पॉइंट अछि, ताले कोन करिवे, सर्कुलर सिस्टम आपण को लागिवो. ओके, सो दिस इज पैटर्न ऑफ टाइम क्लासिफाई. तो एमती 1 2 3 4 एटी खाली गोटे गोटे पॉइंट रो हेडिंग्स उडा लिखा हो. इन दैट वे यू कैन डू. Got it? बुझी पाले डायग्राम. Any other doubts? Okay, now let us start with tools in time management. So what are the important points of time management? से 7टा पॉइंट हमें देखिलु. Now there are certain tools, okay, जो टूल उडा यूज करिकी हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करि परिबा. Okay, so there are 4 important tools which we will study. एटा टिके टेक्निकल, तेणु सबुडा भलरे बुझिबे with the diagram. Okay, out of the important tools for time management, first important tool is known as peak load tool. Okay, peak load रे आपण कोन करछन, let us see that.
This is one of the most important tools to be considered while managing work time. For most people, activities pile up on each other at certain time of day or week or month or the season. These packed periods are called peak loads. Okay. For example, for a homemaker, peak load can be daily, weekly or seasonal, such as time of breakfast and getting the family off for the day is a daily peak load. Okay, same time रे husband भी जिबे office, same time रे पिला को भी school बस रे छाड़िया पे पड़िबो. Okay, the thorough cleaning of house is a periodic peak load, and the Diwali or a festival preparation is a seasonal peak load. बुझ पारे तो? So daily peak load, weekly peak load भी है परे, periodic peak load जोटा कि like you know सब बड़े रेकर करिबो, and जोटा कि once in a while हबो सेटा season गोटे season रे हबो सेटा seasonal peak load. बुझी पारे what is peak load? Okay, जो time रे maximum time demand रहिबो. It can be daily, it can be kind of seasonal, and also it can be okay regular but not daily. Okay, for example एटी जेमते अपन देखिए periodic peak load. घरटा सफा हबो मे बी वन्स ए वीक, कार्पेटटा सफा हबो मे बी वन्स ए फोर्टनाइट. ओके, गोटे पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रे, ओके गोटे पर्टिकुलर टाइम पर सेटा आपण से एक्टिविटीटा करछन. दैट इज बेसिकली डेली पीक लोड और सीजनल पीक लोड और पीरियोडिक पीक लोड. ठीक है. द पीक लोड मे बी लेसन्ड बाय डेलीगेटिंग सम वर्क टू अदर फैमिली मेंबर्स और बाय अडॉप्टिंग सम वर्क सिंप्लिफिकेशन मेथड्स. एटा हमें पूरा डिटेल रे पढिबा कोठरे ना एनर्जी मैनेजमेंट रे. वर्क सिंप्लिफिकेशन, गोटे काम करिया पई मते एतिकी टाइम लागिवो, एतिकी एनर्जी खर्च हबो. जदि मु आउ किछि गोटे मशीन यूज कर देली कि डेलीगेट माने बुझछन तो अन्य को दे दबा, दैट इज ऑल डेलीगेशन. ठीक अछि. जनरली तळ लोक को दबा सेटा डेलीगेशन. डेलीगेशन ता जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़थिबे जनरली डेलीगेशन ता सब बेले कोन टॉप टू बॉटम हुए, ऑल्दो ता ऑपोजिट भी अछि. ओके, बॉटम टू टॉप डेलीगेशन भी अच्छी. ओके, बट एनीवे डेलीगेशन माने ऊपर लेवल लोक तल लेवल लोक को किसी काम दउछ करिया पे. एठी एमती ऊपर तल तो हमें कहि परियानी, फैमिली रे एवरीवन इज इक्वल. सो आ गोटे को फैमिली मेंबर को आपण काम दउचंदी कि मो काम एटा करिवार थिला, एते समय नाही मो पाखरे, मोर टाइम डिमांड अधिक हो जाउची, सो आई विल शेयर द वर्क विथ समवन एल्स. अवेयरनेस ऑफ पीक लोड एंड मेथड्स ऑफ हैंडलिंग देम इज एन इंपोर्टेंट टूल फॉर मैनेजिंग टाइम. सो फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ पीक लोड. इफ आई एम नॉट अवेयर कि यही टाइम रे मते एते गुडे काम करिया पड़छि, के जण हां ठीक अछि तो केमती कोन करि कि मैनेज कर द. फर्स्ट आपन को जानिवार अछि कि एही टाइम रे मोर पीक लोड रहउछि, तो तापर ताको केमती मैनेज करिवे, आउ काहा को देबे कि आउ गोटे टेक्नोलॉजी नुआ यूज करिवे, दैट यू कैन. ओके, दिस इज इवन मोर इंपोर्टेंट फॉर ए होममेकर हु इज गेनफुली एम्प्लॉयड आउटसाइड द होम. तेणु जदि से चाकरी करचंती ताले तांको पई एटा आउरी भी बेसी इंपोर्टेंट. बुझि पारले, एटा हला फर्स्ट टूल दैट इज पीक लोड. राइट. सो पीरियडिक, इट मे बी डेली, इट मे बी सीजनल आल्सो. एग्जांपल सब रो गोटे गोटे देबे पीक लोड. ठीक अछि. पीक लोड रो एग्जांपल, पीक लोड रो डायग्राम. ठीक अछि. तो देखंत पीक लोड रो डायग्राम केमती हो. ओके, सो व्हाट यू कैन से इज दिस इज 10 am कि 8 am करिया 8 am. ओके, फर्स्ट काम, सेकंड काम, थर्ड काम, फोर्थ काम. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी. राइट. प्रिपेयर मील और लंच बॉक्स. ओके, गेट चिल्ड्रेन रेडी फॉर स्कूल. जहाँ भी आपन रहला 8 am रे या करार अछि. एटा आपन पीक लोड. चारिटा काम मते पड़िबो 8टा रु 8:30 भीतर. ओके, so that in that way you can write. Peak load रो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी अछि. ठीक अछि. पीक लोड रो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी अछि. केमति ना जदि हम गोटे ग्राफ करिवा where this is time, okay, and this is basically the number of tasks. Okay, so 6 am रू स्टार्ट कली. ठीक अच्छे. गोटे काम अच्छी खाली. राइट. सपोज 1 2 3. ओके, अपन से हिसाब रे कर पारे. सो 6 am रे गोटे काम अच्छी.
ओके 7 am रे 3टा हो गला 8 am रे मैक्सिमम 6-7 कोड़े ओडे पड़ेला ओके सेमती जाई कि 12टा 12 pm रे इट अगेन कम्स बैक टू 2 ओके सो ताको गोटे हमें प्लॉट कर दे परिया तो पीक लोड मोर ई टाइम रे रहउची 8टा बडे अंडरस्टूड पीक लोड रे कांसेप्ट बुझियला नेक्स्ट यू कम टू वर्क कर्व्स सेकंड टूल आपणकर टाइम मैनेजमेंट रे दैट इज वर्क कर्व्स द सेकंड टूल फॉर मैनेजिंग वर्क टाइम इज कॉल्ड द वर्क कर्व ए टिपिकल वर्क कर्व हैज द फॉलोइंग फीचर्स कौन इट स्टार्ट्स स्लगिशली स्लोली स्टार्ट करिवो केना हम इनिशियली स्टार्ट करछु जते बेले राइट शार्प राइज एज वर्कर गोज इनटू स्ट्राइड ता अर्थ कोन ना टिके टाइम पर एटले वर्कर फॉर्म रे आसी गला ओके त से भलो एफिशिएंसी रे काम करिवो शार्प राइज हबो फॉलिंग ऑफ इन मिडल ऑफ द स्पेल विथ अ फ्रेश स्पर्ट एज वर्क नियर्स इट एंड तो इनिशियली आस्ते स्टार्ट हबो तापरे ऊपर को चढ़िबो मझिरे कामर मझिरे कोन बोधे भोक भोक हेलानी लंच ब्रेक से टाइम ओके मझिरे पुणी टिके खसिबो और जस्ट जतरे सरिया पई जाउथिबो अपन जानले हां आउ 10 मिनिट रे सर जिवो तो पुणी विगरसली पुणी आउथरे स्टार्ट बुझि परले सो स्टार्ट स्लगिशली स्लो स्टार्ट then rises as the worker gets into stride means once he starts doing the work properly in the middle it again comes down and fresh spurt as the work nears it end or again freshly seta okay आउ थरे अधिका तार स्पीड बढ़ी जीवो जेतले काम सरिया पे थिबो okay and finally falling at the last hour right एटा एग्जांपल देछि देखन arousal and performance okay arousal माने आपण केते अटेंटिव बुझी परले सो लो टू हाई रे से देछि तार arousal टा लो टू हाई सो सिंपल टास्क जेतरे दिया हला फोकस्ड अटेंशन फ्लैश बल्ब मेमोरी फियर कंडीशनिंग या भी हो से तो वीक रू स्टार्ट हला आस्ते 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 बढ़ी की ओके सिंपल टास्क किंतु डिफिकल्ट टास्क रे ओके ए टाइप रो आपण को ओटे फिगर से देला राइट एठी मैक्सिमम अराउजल टा एठी आपण को रहला राइट सो वर्क कर्व्स सो फर्स्ट हला आपण को पीक लोड्स सेकंड हला वर्क कर्व्स थर्ड हला रेस्ट पीरियड वेरी वेरी इंपोर्टेंट so when you are doing some very strenuous work okay this is one of the important tools for time management rest periods this is the third tool for time management a rest period need not mean complete cessation from work rest period मानो काम फाम बंद करी बस पड़लो नहीं although that is desirable after a heavy manual labor physical labor जदि बहुत कराई छी ताले ठीक अछि सेटा करबा दरकार किछि न करिके किछि समय आपण रेस्ट नेबे the greatest results can be expected if the worker lies down and relaxes completely okay best result केतोळे मिलिबो worker lies down and relaxes completely because reclining requires less expenditure of energy than any body position सोया पई recline करिया पई okay energy consumption आपनकर less रहिबो okay as compared to most workers the homemaker can provide good conditions for rest more easily right a change in the type of work may also serve as rest period for each other तो एटा कोन होवे ना टोटल काम न बंद करी आपण ओटे हेवी काम करचंदी कामटा एतिकी सरला तापर आपण टिके सिंपल काम आउट कोन काम करे सिंपल काम सेटरे सेही तरह रिफ्रेश हे गले वंस यू आर रिफ्रेश देन से जो कामटा छाड़ देतिले हेवी काम फुनी आपण कंटिन्यू कर परियो okay so the change in the type of work that also may serve as okay rest period for some people बुझी परले so that is rest period third tool of time management okay so next है work simplification एटा पूरा डिटेल्स रे आपण पढ़िबे कोठी ना जेते बेले एनर्जी रिसोर्सेस को जिबे okay काली ही सेटा देखिबा नेक्स्ट क्लास so work simplification कौन it is also one of the tools of time management which is related to energy management as it includes improving methods of work which require lowering both time and energy expenditure
because the time and energy are required to do any task and they largely depend on hand and body movement used. Okay, तो यहाँ आम खाली मेंडल्स लॉ पढ़ा तो युवा यो केतेटा जिनस फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बही रे से देइथिबो हैंड आई एंड हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एगुडा सब देइथिबो किंतु से मेंडल्स क्लासेस दे नथिबो मेंडल किछटा क्लास देइथिले राइट सो मेंडल्स क्लासेस टर जदि हमें लिखिबा विथ फिगर तो बहुत ही भलो मार्क्स मिलिबो सो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम सेइंग कि कोटा इंपोर्टेंट पार्ट अछि ओके ऑल द थिंग्स यू विल नॉट गेट इन ए सिंगल बुक ताको डिफरेंट सोर्स रु देखिबार अछि राइट जनरली इफ यू फॉलो इट एथरे सब प्राय रहि जिवो इन सिंपल टर्म्स वर्क सिंप्लिफिकेशन इज द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ सिंपलेस्ट इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क गोटे काम करियार सहज ओके आउ सबुठु चीपेस्ट मेथड क्विकेस्ट मेथड ओके और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वर्क सिंप्लिफिकेशन मीन्स इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ टास्क सबुठु कम एनर्जी स्पेंड करिकी कि कम रिसोर्स स्पेंड करिकी मैक्सिमम आउटपुट हमें केमती पाइबा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट व्हिच not only is helpful in an industry but very helpful tool for homemaker who wants to have a liberal supply of time okay liberal supply of time माने जल्दी जल्दी काम सरले से तांकर स्पेयर टाइम टा रहला लेजर टाइम टा रहला से आउ किछि भलो इनस कर परिबे as well as need to conserve her energy समय भी मिलिबो और तांकर एनर्जी भी कंजर्व हबो ओके तो तार डिटेल्स टा एनर्जी मैनेजमेंट रे देखिबा ओके वर्क सिंप्लिफिकेशन सो नाउ जस्ट रिकैप the four tools of time management peak loads work curves rest periods and work simplification तो ता ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी पारिबो बुझि पाले so we'll stop here for today any doubts you are having you can ask काली पुनी ए पॉइंट रू स्टार्ट करियो ओके मु एबे फर्स्ट 7-8 क्लासेस टिके स्लो रहिबी once you people are adapted ओके तापरे टिके टिके हमें स्पीड बढ़े पारिबो final doubts in today's class okay हाँ जो डायग्राम टा कहली एटा अपन निजे भी बने परिबे ए डायग्राम टा जो पीक लोड रो हो कि वर्क कर्व रो हो रेस्ट पीरियड रो हो वर्क सिंप्लिफिकेशन टा डिटेल्स अपन से मेंडल्स लॉ टा पढ़ला परे मेंडल्स क्लासेस टा अपन आउरी भलो रे सेटा करि परिबे ओके तो दीज आर द फोर टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट ओके any other question that you want to ask okay now you take down the questions okay किछटा questions नियंतु आ ऊपर जहा previous year question अछि previous year question already मु ग्रुप रे देइथिली previous year questions okay you can go through that previous year questions और मु दी तीनटा questions दोउची आजी okay सेटा आपण ताको ट्राई करंतु लेखिया पे गोटे अलगा खाता करिवे जो थरे एई सब क्वेश्चन उडा ताको लेखिकी रेडी करिवे सो दैट तेतले एग्जाम आसीबो आपनकर नोट्स टा पूरा रेडी थिबो ओके जो थरे की डायग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू ऐड सो फर्स्ट क्वेश्चन टेक डाउन discuss the important steps to be followed for proper management of time ये जो 7टी पॉइंट थिला फर्स्ट हमें देखथुलो दैट यू हैव टू राइट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 write a short note on the time demands
the time demands during the time demands during the different stages of family life cycle. The different stages of family life cycle. Okay, second question. Third question, discuss the tools used for time management. ये चारटा टूल अपन को लिखवार अछि. Discuss the major tools used for time management. Okay, so गोटे जिनस सरिला परे तार अपन आंसर्स लिखि देले. Okay, एका संगे अपन रेडी हे जिवे for the next step, right? So we will stop here. Okay, tomorrow again we will continue from this part. जो मानकर कही कि ऐड है आज ऐड कर देवी तो राति रे देखि परिबे ये वीडियोटा भी और काली टू लाइव भी देख परिबे. ओके, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल.